We can hear you, sir. Okay. Yeah. So what we'll do is we'll discuss a few MOCE stations, or rather, we'll have a practical session of it. So, can you tell me? Do you all know what questions have been given to your previous groups? I can't actually remember. Have you gone through, have you tried to find out what questions were given to your previous groups and all? So we have like a basic idea. Okay, so what do you know? What kind of questions have been given earlier? So there are information giving and information taking questions. Uh, Information giving would be like educating the patient on like a drug or a diagnosis. Information taking would be taking like doing like a risk assessment or taking like a short history. Okay, yeah. So yeah, you can get you will get two stations. One of which is an information giving station, and the other one an information gathering station. And you have about 8 minutes per station, so about 16 minutes in total. And in the information gathering station, maybe around the 7th minute, you might be asked to give your diagnosis, or some question from the examiners may be put to you. But in the information giving station, of course, you are free to continue until the end of the 8 minutes. And once the 8 minutes are completed, you have to shift to your other station. And yeah, so the structure of the interview, in information giving stations and information gathering stations, you should know. So this is not testing much about your knowledge. It does test your knowledge, but at the same time, it's assessing other skills that you have developed, particularly your communication skills, your ability to develop a rapport with another person, and to empathize with another person. That means to show empathy to your patient, and also the general etiquette, like you have to introduce yourself first. This is something which we don't do commonly in Sri Lanka, but you have to learn this. So you have to introduce yourself first in any clinical encounter, and then you have to um, ideally you have to describe what you are going to do during these 8 minutes. You can't take a lot of time for that. No, you just introduce yourself. Doctor in the description you will be given. You are the doctor in this unit or whatever, and you are supposed to give information regarding this. Then, depending on what the description says, you have to introduce yourself to the patient. And this time also you will be having it online, is it? Through Zoom? You are having it in person? Yes. In person, no? Okay, so that's better. Okay, so yeah, so you have to then ask about the background details of the person, the name, age, their occupation, and whether they are married or not, whether they are what part of the country they are from. So basic details you have to ask in any case. Even for the information giving station, you have to have some idea about the background of the person, because without knowing the background of the person, you can't tailor your information. For example, suppose your patient is a professor or is a lecturer from some other
specialty, and then you have to go at that level. You can't, because they understand things at a better level. How to give information in that manner. But if it is a person, if it's a manual laborer or someone who is not educated, who can't read and write, then of course the level of information that you are going to give should be different, and the kind of words that you are going to use, you can't use any hi-fi, advanced terms with people who have a relatively lower educational level. So likewise, those information, the background information is important even for the information giving station. And you can ask the educational level also. In information giving stations, either you can ask the occupation first, and then depending on that, you get an idea. If they say they are an engineer or someone, then you know that they are well educated. But if they say another thing like, a manual laborer or someone, then you don't know the education level. You have to particularly ask to what grade they have studied or something. And once you know, so now I'll briefly describe the information giving station first. So after that, after you get your background information, you have to ask them what they already know about this thing. For example, if the task given to you is to give information about lithium, then you need to ask them, do you already know anything about lithium? And if this is a patient who is in the ward and is going to be discharged or something, then you can even ask about their illness. So do you know what kind of illness you have, and do you know what medication you are currently on? Okay, so that information may also be relevant if it's a patient, and yeah, if in that context it might be relevant. And then you have to ask whether they know about a drug called lithium, and so if they say no, I don't know about it, so that's okay. But if they know a few things, you have to see what they know, because then you don't have to go much into that area. But it's very important that you ask this question. මේ දැනට මේ ගැන මොනවා හරි අහලා තියෙනවද? කවුරු හරි ડોක්ටර් කෙනෙක් මීට කලින් මේ ගැන විස්තර කියලා තියෙනවද? Something like that you have to ask. And in the marking scheme, there are a few marks are allocated for that question. Okay, so you can score more if you ask that simple question in the beginning. Then you have to say that I am going to talk to you about this drug for the next few minutes. And firstly, when you give information about a medication, the very important areas are the indication. Why are we giving this medication to you, and why you should take it? Okay, so if it is lithium, you can say for the condition that you have, maybe bipolar disorder, this is a very good drug which we have found that is effective in treating your symptoms as well as in preventing further episodes of your illness. Therefore, and in addition to that, this has some advantages, like it can reduce suicidal thoughts, and it can reduce aggressive behavior. So there are certain advantages of this drug. And yeah, so first describe why the person should take this medication, and tell that even you can mention at this point that if you don't take this medication, you can have another relapse of your illness. And so that's about the indication. And you can tell a bit about the administration of the drug. So this is a tablet, and we are going to give it in the night usually. It can differ, but the common way is to give it in the night. So you can say it is a tablet that you have to take every night.
and it comes in different strengths, usually, 250 or 500 milligrams or something. You can tell what the usual strength of a tablet is. And yeah, so that is, I think, enough about the administration. And then you can, the next important thing that people are worried about are the side effects. No? So you have to tell the side effects. When telling the side effects, it's important that you tell the common and which are more serious, but we are like monitoring you for these symptoms. You also need to being on the lookout for these symptoms, and if you develop any of these things, you have to immediately come and see a doctor. Okay, so then, the features of lithium toxicity and other serious side effects of lithium you can take. Okay, so this is common for all medication. I'm just taking lithium as an example, but you have to develop your information giving approach for each medication. Have a, be prepared for each medication separately, because, particularly for clozapine and lithium, there are very unique things. And even for antidepressants, you have to know certain things. And then other medications that you can get are very rarely antipsychotics are given. We have given in the past, but it's very rarely given, like risperidone or olanzapine you can get. And then other things you can get are valproate. Yes, you can get. Particularly, if it's a female, valproate can be a question. And then dementia drugs, sometimes you might have to advise the family member about dementia drugs. And then, things like methylphenidate for a parent of a child with ADHD. These are the common scenarios that you might get. So be prepared for the common ones, because common ones are given more commonly, obviously. So lithium, clozapine, antidepressants. So be very prepared. Have, jot down the things that you are going to tell. Have a small piece of paper prepared before you go to the exam. So yeah, so I was talking about lithium and the side effects. So it's important sometimes to mention the things that you can do to prevent, or to, what they should do if they develop a side effect. So with regard to lithium, you can tell, you need to take a lot of water, adequate amounts of liquids during the day, and like if they get dehydrated for any reason, they need to take more fluids, or if they have diarrhea and vomiting, that kind of thing, we might have to do a lithium level or that sort of thing, and you have to keep them informed, particularly the lithium toxic features. Yeah, then other important area with any medication is monitoring. What are you going to monitor when we start this medication on you? So with regard to lithium, lithium levels are the most important thing, but there are certain other things like, renal functions, TSH, those things are also important. Even with clozapine, so monitoring is very important. Antidepressants monitoring not that much important, but looking at the progress of symptoms and all that is important. So that's about monitoring. So you have only a limited time, 8 minutes. So you can't cover every aspect of the medication, every aspect of the topic.
but the very salient things, the very important things you need to try and cover. So when you give this information, don't be mechanical, ask from time to time, ask whether they understood. දැන් මම මෙච්චර වෙලා කියපු දේවල් තේරුණාද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් මැදින් ඇහුවොත් then the examiner knows that you are empathetic and you are trying to develop a rapport with the person. එහෙම නැතුව කියාගෙන ඉවර වෙනකම් විනාඩි 8 ඉවර වෙනකම් කියාගෙන ගියොත් then that does not reflect very well on you. So you because this is a lot of information and which you are giving in a very short period of time. So you have to try and make sure that the other person is following you and show that you are empathetic. Don't be mechanical. Then at the end, and one important thing that you need to ask is, do you have any questions about this drug? Do you have any questions about this? Please make sure that you ask this question. So then the simulated patient can ask you a question. They are often instructed beforehand that to ask a question at the end if you ask this question. If you don't ask this question, they won't ask you. So you need to ask this question. මේ ගැන තව මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවද? වෙන මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා you have to ask at the end. And ideally you should summarize what you have said, but it's sometimes not, you don't have enough time to summarize. I think that for summarizing we rarely give as far as I can remember, we did not allocate marks for summarizing in the past. So probably summarizing you can skip, but asking for any other questions is important and you will get marks for that. And finally you have to thank the patient. Once the bell is rung, you have to thank the patient, and if possible thank the examiners. If they are next to you, you can thank them as well and then leave the station. Okay, so this is the basic outline of your interview or when you are giving information. Remember to introduce yourself. Remember to ask for their existing knowledge. Remember to ask about their occupation and educational level. And then remember to show empathy during the interview. Ask them whether they understood the question, whether they understood what you are telling them. And at the end, remember to ask whether they have any other question. So with those, even you can score a lot of marks. Okay, a very reasonable amount of marks are allocated for these basic things. Okay, the knowledge content, the marks you can get for the knowledge content, roughly about 50% is for communication skills and 50% is for knowledge. It differs, it varies from case to case, but so you have to have a balance of both. Okay, so that's about information giving station. Do you have any question to ask at this stage, at this point? I hope you are following what I'm saying. I'm just giving a rough guideline. Yes. Sir, if the patient is mentioning when we telling that the patient is telling that yes, if he asks a question in the middle when you are giving information, now I'm telling about mitigation, but he asked about side effects. What should I do? Should I stop their indication or continue just ignoring? Me telling, I can tell you after that. So how do you manage it in that way? You have to always respect the patient's
or the other person's concerns first. So you need to, if they're asking you a question, you can't, I'll talk to you later about it. Hemakela, you can't go. You have to address that then and there. And yeah, we sometimes do that, but in an exam setting, especially, you have to give priority to the patient's wishes and concerns. So if they want to ask a question at any point, they can interrupt you and ask, and you have to respect that, and you have to address that question first, and then go back to your uh, interview. Okay, it may disrupt the flow of your talk, but you can't help it. Generally, the simulators are instructed not to interrupt you too much, but towards the end of the interview, they are generally, asked to, they are trained in the morning to ask questions, certain questions, but generally during the first part of the interview, they can ask questions about what you are telling at that point, but not to another topic. So I don't think you will run into that problem. But even if you do, you have to respect the other person's wishes first. Okay. Okay. Any other questions about information giving stations? Okay, so I'll quickly tell about the information gathering station. So it's again similar. You start with introducing yourself, and then you get the background information about the person, as you always do, and then you can ask an open-ended question first. Like you will be given a task in your there'll be a paper with instructions and a brief history usually, so you know what you are going to encounter, whether this is, you have some idea what the presenting problem is, but it's better to ask them, why are you here? You can tell මෙහෙම දෙයක් නිසා නේද ආවේ කියලා කියන්නත් පුළුවන්, because you already know from the description given. But start with an open-ended question. මොකක් නිසාද අද මෙහෙට ආවේ? එහෙම නැත්නම් මට තියෙන ගැටලුව මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකක් හරි, you have to ask an open-ended question first. So generally during information gathering process, you have to first go with open-ended question, and later on in the second part of your conversation you can ask close-ended questions. Okay, don't start with close-ended questions in the beginning. At least give maybe 1 minute to the person to talk about their problem without interruption. Okay, during the first, if you start interrupting very early on, then you might lose marks because you are not allowing the patient to talk. So at least 1 minute, give the, ask an open-ended question and allow the person to talk. Maybe if they don't go on talking and if they stop in the middle, you can ask another question, but don't interrupt them at the very beginning. Ask an open-ended question and allow them to describe what has happened. presenting problem එක කිව්වා මට ඒ ගැන තව විස්තර වෙනවා කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද උනේ කොච්චර කලින් නන්ද උනේ එහෙම කියලා some you can ask another question and wait for them to describe it in detail. Okay, so because you don't have a lot of time, then you will have to go into close-ended question, but always begin with open-ended questions and allow them to talk. Okay, then so the aim of this information gathering stations is generally to arrive at a diagnosis, so to identify a certain problem or
to do a risk, to assess a risk. So that's the usual aim. Okay, so you might get a case of a suicidal attempt where you have to assess the suicidal risk and intent, or you can get a person with depression and again suicidal risks and other complications you can assess. Then then you can get an alcohol patient with alcohol dependence, and you have to assess the risks particularly. So you will be asked to get a brief history from this person and identify problems, so to come arrive at a diagnosis. But always remember risks in any patient. If you ask one question or two to identify risks, particularly suicidal and homicidal risks, I think you will get some more marks and you will create a better impression. And yeah, the other aim is often to diagnose. So you will be given a very simple scenario, maybe an anxiety disorder, OCD, panic disorder, PTSD, or generalized anxiety disorder, or a social phobia. So the common anxiety disorders you can get as an information gathering station. Then, for anxiety disorders, be prepared. What are the questions I'm going to ask? So when you have an anxiety disorder, you have to ask, you have to look into every aspect. Even though the person has social phobia, mainly they can have comorbid other anxiety disorders, because I think that anxiety disorders tend to be comorbid. Many anxiety disorders are present in the same person. So therefore you have to ask questions to exclude each type of anxiety disorder and OCD and all. So when you from the description given and from what the patient is saying, you will have a clue that this is probably an anxiety disorder, and then your interview should go along those lines. There are also, it's important to diagnose as well as to ask. Okay, in any case, in anxiety disorder, depression, psychotic disorder, or whatever case, suicidal risk, I think you need to ask. Yeah. So, at the 7th minute, you will tell the diagnosis or comment about the suicidal risk or something like that. Okay, so within that 1 minute, you have to just mention. You don't have much time to present anything like that. You have to just give your comment about what you have found in that person. Okay, so yeah, so you identify risk. So you start with the history of the presenting complaint, and then you identify any complications, any important comorbidities, and other risks that have been there. Okay, you can't take a detailed full history within 8 minutes. So you have to focus. You have to, when you are given the question, you have to have a certain plan in your mind. So these are the areas which are very important. So coming to a diagnosis by asking questions to exclude the important differential diagnosis and identifying complications, risks, and yeah, that's about it. So if you do that bit, you will do well. You will get enough marks to pass. Okay. Um, yeah. So we'll do two cases, two MOCEs for you to practice, and we'll see how you do. One we'll do clozapine, giving information about clozapine, and the other one he's taking. Okay, who would like to give information about clozapine to me? It's better if you volunteer.
Sir, it's Okay, so just give me 1 second. Okay, so yeah, so this is a patient. Sorry, this is the brother of a patient who has been started on clozapine, and so the brother has come to see the patient, and um, he wants to know more information about the treatment that his brother is being given, and so you're expected to, as the doctor in the ward, you're expected to give the patient's brother information about the medication, particularly treatment trials have not worked, and he had resistant schizophrenia. And the patient has given consent to talk to the brother. Okay, so shall we start? okay, sir. අයිබෝන් මම මේ රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ අන්තිම වසර වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක්. පොඩ්ඩක් වට කතා කරාට කමක් නැද්ද? ඔව් කතා කරන්න පුළුවන් ડોක්ටර්. ඔයාගේ නම පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? මගේ නම සුමිත්. මිස්ටර් සුනිල් මිස්ටර් සුනිල්ගේ මේ මල්ලිට අර බින්නෝන්මාදය කියලා ලෙඩක් තියෙනවා. ඒකට අපි ක්ලොසපීන් කියලා බෙහෙතක් දෙනවා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරාට කමක් නැද්ද මිස්ටර් සුනිල්ට? ඔව් ડોක්ටර් මටත් ඒ ගැන දැනගන්න ඕනෙලා තමයි තිබුණේ. මිස්ටර් සුනිල් ඉස්කෝලේ ගියේ කීවෙනි වසර වෙනකන් වගේද? මම ડોක්ටර් ඔලෙවල් වෙනකන් තමයි ඉස්කෝලේ ගියේ. හරි. මම පොඩ්ඩක් මේ බෙහෙත ගැන පොඩ්ඩක් මේ ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලට මේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ මැදදී වුණත් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. හරි. හරි මිස්ටර් සුනිල් කලින් දැන් මේ කලින් ඔයාගේ මල්ලිට මෙහෙම බෙහෙතක් දීලා නෑ නේද මිස්ටර් සුනිල්? මම දන්න විදිහට නම් එහෙම අපිට කියලා නම් නැහැ ડોක්ටර්. දැන් මිස්ටර් සුනිල්ට කලින් කියලා ඇතිනේ මිස්ටර් සුනිල්ගේ මල්ලිට තියෙන්නේ මේ බින්නෝන්මාදය හෝ ස්කිසොෆ්‍රීනියා කියන රෝගය තමයි. මේ ඒකෙදි වෙන්නේ අර මේ මොලේ රසායනය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ස්කිසොෆ්‍රීනියා වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්ලොසපින් වලින් නෙවෙයි පටන් ගන්න වෙන ප්‍රතිවල වෙන අර ඇන්ටිසයිකොටික් කියන ප්‍රතිවලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ක්ලොසපින් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ අර මේ කලින් බෙහෙත් වලට මේ patient උරතු දෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ patient ගේ ඒත් අර රෝගී තත්ත්වය තියනවා නම් ඒ බෙහෙත් දීලා මේ එහෙම රෝගී තත්ත්වයක් තියනවා නම් තමයි අපි මේ ක්ලොසපින් කියන පෙත්ත දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ක්ලොසපින් පෙත්ත දෙන්නේ මනෝවෛද්‍ය විශේෂඥවරයෙක් බලලා තමයි මේ ක්ලොසපින් එක ලියන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ක්ලොසපින් කියන පෙත්ත ගත්තොත් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔයාගේ මල්ලිට මේ ගෙදර ඉඳන් ගන්න බෑ මේ පෙත්ත මේ ඇඩ්මිට් කරලා තමයි මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ පෙත්ත දෙන්නේ. මොකද මේ බෙහෙතේ අර මේ අතුරු ආබාධ තියෙනවා මේ රුධිර පීඩනයේ පාරම අඩු වෙන පොඩි අතුරු ආබාධයක් තියෙනවා. මේ ඒකින්ද අපි මේ පොඩි ප්‍රමාණයකින් පොඩි ඩෝස් එකක් දීලා තමයි මේ වැඩි කරන්නේ. දවසින් දවස වගේ වැඩි කරනවා. මේ ඒකින්ද මේ මල්ලිව පොඩ්ඩක් වෝඩ් එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. මේ අනිත් එක තමයි මේ ක්ලොසපින් පෙත්ත පටන් ගන්න කලින් අපි මේ මල්ලිගේ පොඩි මේ ලේ ටිකක් අරන් එහෙම මේ බලනවා.
මේ සාමාන්‍යයෙන් ලේ අරන් මේ ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එකක් කරනවා. තව මේ ඊට පස්සේ මේ ලේවල මේ සීනි ප්‍රමාණය බලනවා. මේ තව මේ ECG එකෝ පරීක්ෂණ ECG පරීක්ෂණය කරනවා. මේ එකෝ පරීක්ෂණය ඕන වුණොත් කරනවා. අනිත් එක තමයි මේ බරයි උසයි රුධිර පීඩනයත් බලනවා. මං කිව්වා වගේ ඉතින් මේ පොඩි ඩෝස් එකකින් ඉඳන් වැඩි කරනවා. අනිත් එක තමයි මේ ස්පිතාලේ තියාගෙන ඉන්නේ මේ ඒ ඩෝස් ඒ කියන්නේ අපි පටන් ගද්දි ඒ ඩෝස් එකක් මේ මගහැරුණොත් හරි මිස් වුණොත් හරි මේ වෙන ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් හින්දා තමයි අපි එහෙම කරන්නේ. දැන් පොඩ අඩු කරලා තමයි මේක දෙන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් මේ ක්ලොසපින් මේ දැන් මල්ලිව ගෙදර යවුවාමත් අතුරු ආබාධ ටිකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් දැනගන්න. කෑම අප්‍රියතාවයක් වගේ එන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩිපුර කටට කෙල උරන එක තමයි මේ උරන එකක් එන්න පුළුවන්. මේ ඒකට සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ බඩ වේලෙන එකයි මේ කෑම අප්‍රියතාවයට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න කියන්නේ බෙහෙත මේ අපි මේ රෑ කෑමෙන් පස්සේ දෙන්න තමයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. අනිත් එක මේ එයාගේ අර මේ පොඩ්ඩක් අර රාත්‍රියට මේ කොට්ට දෙකක් තියලා නිදාගත්තොත් හොඳයි කියලා කියනවා. එයාගේ මේ පොඩ්ඩක් කෙල වැඩියෙන් එන හින්දා. අනිත් එක තමයි මේ පොඩ්ඩක් මේ වගේ මල්ලිගේ බරට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ දියවැඩියාව මේ වගේ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි නිතර මේ චෙක් කරලා බලනවා. තව දෙයක් තමයි මේ මල්ලිට මේ කලින් ෆිට් එකක් එහෙම හැදිලා තියනවා නම් ආය මේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ පොඩ්ඩක් නිදිමත ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒක හින්දා මේ වාහන එලවන එකයි මේ අර මේ වාහන එලවන එක පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. මේ කරන්න නැති තරමට හොඳයි. මේ මම දැන් කියපු මේ ආතුරු ප්‍රතිඵල ටික මේ ඔක්කොම හැදෙන්නේ නෑ මල්ලිට. මේ දෙක තුනක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ. මේ ඒක හින්දා බය වෙන්න එපා මේ මිස්ටර් සුනිල්. ක්ලිනික් එකට සාමාන්‍යයෙන් හරියට ආවම අපි මේ පරීක්ෂා කරලා බලනවා මේ එන ගැටලු මොන හරි තියනවා නම් අපි අවශ්‍ය විදිහට මේ ඒවට ප්‍රතිකාර කරනවා. මේ සමහර දැන් මේකේ දැන් ක්ලොසපින් කියන පෙත්තේ සමහර අතුරු ආබාධ තියනවා මේ පොඩ්ඩක් අර මේ සීරියස් ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ සීරියස් පැත්තට යන අතුරු ආබාධ තියනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ගන්න කාලය ඇතුළත මේ උගුරේ අමාරුවක් වගේ ආවොත් උණ ගන්න පටන් ගත්තොත් නැත්තම් මේ ඒක නිතර හෙම්බිරිස්සාවක් වගේ එනවා නම් මේ ලේ චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බෙන්න එන්න ඕනේ. මොකද මේ ලේවල සුදු රුධිරාණු මට්ටම අඩු වෙන්න පුළුවන් මේ ක්ලොසපින් කියන පෙත්ත නිසා. මේ ඒකින්ද ඒක පොඩ්ඩක් මේ ඒ වගේ එකක් ආපුවාම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ස්පිතාලෙ ගේන්න ඕනේ. තව එකක් තමයි මේ හෘද වස්තුවේ පොඩි මේ වෙනස්කම් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ අසාධාරණ තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද යාට මේ මල්ලිට උස්ම ගන්න බෑ. මේ පපුව එකක්කමක් වගේ එනවා නම් ස්පිතාලෙ ගේන්න ඕනේ. මේ දැන් මේ ග්ලොස්පින් පෙත්ත පටන් ගත්තාම මේ නවත්තන්න බෑ. මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කියනකම් නවත්තන්න බෑ. මේ හැබැයි දෙක දවසක් මිස් වුණොත් මේ මතක් වුණ ගමන් ඊළඟ මේ මගහැරිච්ච පෙත්ත ගන්න කියන්න ඕනේ මල්ලිට. ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ මේ ඊට පස්සේ ගන්න පෙත්ත මේ හරි වෙලාවට ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ පෙති දෙකක් එකපාර ගන්න හොඳ නැහැ. මේ දවස් දෙකක් මගහැරුණොත් හැබැයි මේ අපිට මේ ආය ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බෙන්න වෙනවා. ආය මුලින් නම් අපිට පටන් ගන්න වෙනවා මේ දෙන විදිය. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ බෙහෙත දුන්නාන් පස්සේ මේ ක්ලිනික් එන්න වෙනවා. මේ හැම සතියෙම ක්ලිනික් එන්න වෙනවා මේ සති 18ක් වෙනකන්. මේ ක්ලිනික් එකේදී කරන්නේ අපි මේ චෙක් කරලා බලනවා මේ සුදු රුධිරාණු එහෙම මේ අඩු වෙලාද සාමාන්‍ය ගානට තියෙන්නේ කියලා.
අනිත් එක අපි බරත් බලනවා. මේ තව මේ සීනි බලලා මේ තමයි සීනි බලන එක තමයි ගන්න ක්ලිනික් එකේ. පළවෙනි සති 18 දී මේ හැම සතියෙම එන්න වෙනවා මේ මල්ලිට. ඊට පස්සේ මාසෙට තමයි එන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්ලොසපින් කියන පෙත්තට මේ ගොඩක් දුරට මේ පින්නොන් ආදී ස්කිසොෆ්‍රීනියා කියන රෝගය මේ ඔරොත්තු දෙනවා. මේ ඒක හින්දා මේ දිගටම ගන්න කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම මේ so yeah, your time is up. Right. But yeah. Yeah. So I think you did reasonably okay. What do the other people think? What are the things that he missed, or you would have asked? Other people can comment. Did he make any mistakes, or did he miss any important things? What do you think? Summary, sir. Okay, so summary maybe not, as I mentioned, you might not have time to summarize, but if you do get time, you can, in 1 or 2 sentences say, summarize in the sense, මෙහෙම දැන් මම මේ බෙහෙත ගැන විස්තර කිව්වා. ඒකේ මෙහෙම අතුරු ආබාධත් තියෙනවා කිව්වා. නමුත් අතුරු ආබාධ වලට සාපේක්ෂව මේ බෙහෙත ගන්න එකෙන් එන වාසි ගොඩක් තියෙනවා. මේක තමයි තියෙන හොඳම බෙහෙත මේ තියෙන රෝගෙට. ඒ නිසා මේ බෙහෙත දිගටම ගන්න ඕනේ. වරද්දන්න නැතුව ක්ලිනික් එකට හරියට එන්න ඕනේ. Or you can summarize very quickly within a few seconds. Yeah, that you can do if you have time. But if the bell is rung and you have to finish quickly, you can't do it. What else? He did not mention the advantages of the drug, like it reduces suicidal risk. Okay, yeah. So it's better to start with those things. As I mentioned, the indication and the advantages of the medication. එතකොට කියන්නේ මේ ක්ලොසපින් කියන බෙහෙත තමයි දැන් මේ බිනෝන් මාධ්‍යකින් කියන රෝගයට තියෙන හොඳම බෙහෙත විදිහට හොයාගෙන තියෙන්නේ. Because we know that it has the highest evidence compared to other antipsychotics. ඒක හොඳම බෙහෙත මේක සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ අනිත් බෙහෙත් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියාම තමයි අපිට මේක දෙන්න වෙන්නේ. then එතනම you can mention මේ බෙහෙත ගන්නකොට මෙයාගේ මේ ලෙඩේ ආපහු එන එකත් වළක්වනවා. ඒ වගේම ලෙඩේ එයාගේ එන රෝග ලක්ෂණ ඒ කටහඬවල ඇහෙනේවා හෝ එයාගේ සිතුවිලි වල වෙනස් වීම හරියනවා. So that's the acute management and prevention of relapses. ඊට අමතරව එයාට සියදිවි හානි කර ගැනීමේ සිතුවිලි අඩු කරනවා, තරහ යෑම අඩු කරනවා, because it has anti-aggressive properties also, philosophy. And even substance addictions are also reduced. මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට යොමු වීම පවා අඩු කරන්න පුළුවන් මේ බෙහෙතට කියලා you can mention the advantages in the beginning. So then you emphasize why the person should take this medication. And if you don't take it, what will happen? You will get another relapse of the illness. Yeah. What else? What else would you have done differently? You mentioned if the patient smoke, what will happen? Okay, so what will happen if the patient smokes? Yeah, what happens? Reduce the efficacy, sir. Yeah, so okay, so actually it will reduce the efficacy of the drug. And if the patient is a smoker, chronic smoker, if they suddenly stop smoking, what will happen?
Yeah, what happens? You are a chronic smoker and you're on clozapine and you suddenly stop smoking. The drug levels will go up actually. Okay. So yeah, so you need to discuss with the patient about smoking. දැනට ස්මෝක් කරනවාද ස්මෝක් කරනවා නම් ඒක නතර කරනවා නම් අපි අපේ ඒකත් ડોක්ටර් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා you know in liaison with the doctor you have to do that. But if they are not smoking, advise them that smoking will affect the drug concentrations. Okay. Yeah, so your overall approach, you know, you starting with, you know, trying to develop a rapport with the person or like, you know, getting to know about the person. And however, there was a lot of repetition in your interview. So try to limit repetition because you won't get marks for repeating the same thing. No? But have a plan. Clozapine is an important thing for you to have a, you know, be prepared beforehand. Okay, so these are the things that I'm going to tell. So the very important things are the indication, advantages, then going on to even administration that is given at night, particularly because it causes drowsiness, and then the side effects. You did correctly, you mentioned the common side effects first. Does clozapine cause a loss of appetite? What happens to the appetite? It increases the appetite. It increases, no? So you mentioned it causes loss of appetite, but it actually increases appetite. Then, investigations that you do before starting clozapine. So echocardiogram is done, routinely done in our setting. So echo එකකුත් කරනවා කියලා කියන්නේ. It's ඔනුනොත් කරනවා නෙමෙයි, when we do an echocardiogram because you have to have a baseline echo to compare if the patient develops any myocarditis or whatever in the future. Then, yeah. So, yeah, then mention, so highlight the agranulocytosis from the beginning. We didn't really hear agranulocytosis until, you know, like you mentioned that if you get a fever and sore throat, then get a full blood count done because it can reduce WBC. But you have to, before that you have to tell මේ clozapine කියන බෙහෙතෙන් අපේ ලේවල තියෙන සුදුරුදුරාණු මට්ටම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි නිතරම මෙයාගේ ලේ එකක් චෙක් කරලා බලලා සුදුරුදුරාණු මට්ටම හරි මට්ටමේ තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒත් බෙහෙත පටන් ගත්තාම මුල් සති 18ක් යනකම්ම අපි සතියකට සැරයක් මේ ලේ ටෙස්ට් එක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට සතියකට සැරයක් ක්ලිනික් එකට ඇවිල්ලා මේ ටෙස්ට් එක පෙන්නලා යන්න වෙනවා. මේ ටෙස්ට් එක අපිට හොස්පිටල් එකෙන් කරලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක රිපෝට් එක ડોක්ටර් කෙනෙක්ට පෙන්න ගන්න ඕනේ. සති 18ක් ගියාට පස්සේ සති දෙකකට සැරයක් ටෙස්ට් එක කරන්න වෙනවා අවුරුද්දක් යනකම්. ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් ගියාට පස්සේ අපිට මාසෙකට සැරයක් මෙයාව බලන්න පුළුවන් මේ ටෙස්ට් එකත් එක්ක. So give that description you know in one go, or you know so that is one of the most important and worrying things about clozapine. No? මේ latest එකක් කරනවා කියන එක සතියකට සැරයක්, you just imagine. It's a very burdensome thing to anyone. No? So this I think you have to highlight in the not maybe in the beginning but in the middle part of the conversation. So first tell the common side effects, then mention the serious side effects. එතනදි කියන්න මේකෙන් සුදුරුදාන අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට ඒක බලන්න ඕනේ. සුදුරුදාන අඩු වුණොත් එයාට ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට උගුරේ අමාරු වෙන්න පුළුවන්, උණ ගැහෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඉක්මනට ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට එක්කෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් සතියකට සැරයක් ලේටස්ට් එක කරන්න සිද්ධ වෙනවා මුලදී. Then myocarditis or myocardial problems you can mention. එයාගේ මේ බෙහෙත ගන්නකොට කලාතුරකින් හදවතේ මාංශපේශී ඉදිමීමක් වගේ වෙන්න පුළුවන්.
එහෙම වෙනවද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ එයාට පපුවේ කැක්කුම පපුව ගැහෙනවා වගේ ඒකත් එක්ක උණ හරි මොන හරි ආවොත් ඉක්මනට ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට එන්න අපිට ඒතකොට එක්ක පරීක්ෂණයකට යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ you can, so those are the two important serious side effects, no? Myocarditis and granulocytosis, so that you can mention. If you can mention something like, you know, හැබැයි මේ අඩු මොකක්ද ලේවල සුදුරු ද්‍රවණ අඩුවීම වෙන්නේ 100%කටත් වඩා අඩු සංඛ්‍යාවකට. It's about 0.4 to 0.8% people who get this. So this is not a very common thing. 100%කටත් වඩා අඩු රෝගීන් ප්‍රතිශතයකට තමයි මේක වෙන්නේ. නමුත් එහෙම වෙනවද කියලා බලන එක වැදගත් නිසා තමයි අපි මේ ටෙස්ට් එක කරන්නේ කියලා. Yes, if you can mention that, you can score more. Yeah, so highlight those things. මේ අර දැන් serious දේවල් කියනකොට විශේෂයෙන්ම මේක හැමෝටම එන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් තමයි වෙන්නේ කියන එක you have to mention. Yeah, then if you have time, you might be asked other questions. So if this is a female patient, imagine it's a female patient, and what are the other relevant questions, relevant things? Breastfeeding and pregnancy. Yes, so pregnancy and breastfeeding. What do you do? What would you advise patient? You can use it in pregnancy, but not in breastfeeding. Yeah. So you can't. What would you advise them on that to do if they become pregnant and have a child? They can't breastfeed, no? So they'll have to go with formula feeding or something, no? Yeah. So that, yes. So if it's a female, you can tell that. But you have to ask them, you know, are you married? Are you planning to have, do you have children? Are you planning to have other children? So ask that question and then tell about that. Just come make a part okay. In a male, the relevant things would be like alcohol and smoking if you have time. So alcohol also, if you take alcohol with clozapine, it can cause more drowsiness. That is the main issue. And smoking, you know, the issue we discussed, no? Yeah. What about driving? You mentioned that, you know, Elevan and authority on the kill. Now this patient's brother is a 3-wheeler driver. What would you tell them? Yeah. You have to find another job. Do not drive after taking the dose at night, sir. Okay, but the better way to, I think, go is now that we have started this medication, we have to see whether this makes you drowsy, and generally the sleepiness tends to go away when you take the medication for a few weeks. So in the first part of the treatment, drowsiness is more. So until we know how this drug affects you, whether it causes you sleepiness, how much sleepiness you get, until we figure that out, you should not drive. But you can't say that, you know, you can never drive again. So if the patient does, there are patients who don't feel, you know, after a few weeks of treatment, they are not very drowsy. So then they can actually do drive. So there's no contraindication for driving with clozapine. But in the first part, until you know how the drug affects you, you should advise them against driving. Okay. Yeah. So make sure you highlight the full blood count monitoring, and yeah, that I think should be one of the main things in the discussion, and show empathy. Like, you know, may test එක hospital එකකින් කරගන්නත් පුළුවන්. So if they're from a poor family, so that sort of thing might be very good, and it will score you more marks. Okay.
Yeah, at the end, ask whether they have any other questions. Okay. Yeah, so that's about information giving. I think, yeah, you did a reasonably good job, and but you can improve further. So be prepared. Make a list of things that you are going to tell and practice among yourself. With your friends, practice this. Clozapine, lithium, antidepressants, everything. Try to practice, and don't expect to just walk into the MOCE and do it. Prepare beforehand and go. Okay, so I will do Okay, sir. another here task, information gathering one. Okay, who would like to volunteer? So now you have been given this 40-year-old male who has come to you to talk about his alcohol related problems. So you need to um, get in relevant information from the patient about his alcohol use. So you are the doctor in the OPD, and you need to get relevant information. Who would like to try? Yeah, you'd like to try, no? Okay, give me a second. We'll time and see. Okay, now we'll start. ඕකේ සුබ උදෑසන මහත්මයා මේ ඔබතුමාගේ නම මොකක්ද? මගේ නම සුමිත්. හරි වයස කීයද දැන්? මගේ වයස අවුරුදු 40යි ඩොක්ටර්. ජොබ් එකක් එහෙම කරනවද? මම ත්‍රීවීල් එකක් තමයි දුවන්නේ. මේ කසාද බැඳලා ළමයි එහෙම ඉන්නවද? කසාද බැඳලා ඩොක්ටර් මේ එක ළමයෙකුත් ඉන්නවා දුවක් ඉන්නවා. හරි ගෙවල් කොහෙද මහත්මයා? මගේ රාගම. හරි අපි මේ මම දැන් මේ අවසන් වසර මේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් මේ අපි පොඩ්ඩක් දැන් ආවේ අර මේ පොඩ්ඩක් මත්පැන් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න කමක් නැද්ද? ඔව් ඩොක්ටර් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් එතකොට මේ මට දැනගන්න පුළුවන්ද මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මොනවද පාවිච්චි කරේ මේ ඔබතුමා? අරක්කු තමා ඩොක්ටර් ගත්තේ නම්. හරි එතකොට මේ දැන් කොච්චර කල් විතරද බොන්න පටන් අරන්? බොන්න පටන් ගන්න ඉතින් ගොඩක් කල් වෙනවා. හරි එතකොට මේ මට මේ ළඟදි කාලය ඇතුළත පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්න පුළුවන්ද? දැන් මේ දවස්වල කොහොමද දවස ගානේ ගන්නවද? පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්න පුළුවන්ද? දවස ගානේ ගන්න වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට නම් එහෙම ගැනෙන්නෙත් නැහැ. හරි එතකොට ඉස්සර කොච්චර බිව්වද සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගත්ත දවස්වල? පටන් ගත්ත කියන්නේ ඉතින් ඩොක්ටර් අවුරුදු ඉතින් 18 20 වගේ කාලේ පටන් ගත්තේ. ඒ කාලේ ඉතින් බියර් එහෙම තමයි බිව්වේ. ඔව් එච්චරම බිව්වේ නැහැ. හරි එතකොට ටික ටික ඔබතුමාට මේ දැන් අර අපි දැන් බීලා මේ බලාපොරොත්තු වෙනවනේ පොඩි වෙනසක් මේ කියන්නේ මේ ඒක ටික ටික ඒක ලබා ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි වුණාද ටික ටික? ඒ කියන්නේ බොන්න ඕන ප්‍රමාණය දැන් වෙනදා දැන් බියර් හරි මට මුලින් කියන්නේ බියර් බීලා ඊට පස්සේ අරක්කු වලට මාරු වුණාද? ඔව් ඩොක්ටර් ඉතින් අවුරුදු අරක්කු බොන්න පටන් ගෙනත් ඉතින් අවුරුදු 10ක් විතර වෙනවා. ඒ ටික ටික දැන් බොන්න ඕන ප්‍රමාණය වැඩි වුණාද වගේ කියන්නේ මුලින් කාලක් වගේ බීලා පස්සේ භාගයක් වගේ එහෙම වුණාද? ඔව් ඩොක්ටර් දැන් නම් ඉස්සරට වඩා වෙනවා. දැන් මට හරියටම දැනගන්න පුළුවන්ද දවස් ඒ කියන්නේ බොනකොට කොච්චර විතර බොනවද ඔබතුමා? දැන් නම් ඉතින් ඩොක්ටර් භාගයක් විතර වගේ. භාගයක් විතර හරි. එතකොට දැන් හවස යාළුවෙක් එක්ක වගේද නැත්නම් කොයි වෙලාවට වගේද මේක පාවිච්චි කරන්නේ?
ගොඩක් වෙලාවට නම් ඉතින් හවසට තමයි හවස යාළුවෝ එක්කත් ගන්නවා. ඉතින් නැතුව තනියමත් ගන්නවා. තනියමත් ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. හරි. එතකොට උදේ උදේ නැගිටිද්දිත් නිකන් අවශ්‍යයි වගේ එහෙම හිතලා තියනවද? නැගිට්ට ගමන් නම් ඉතින් ඩොක්ටර් එහෙම බොන්නේ නැහැ. හා හා. හැබැයි උදේ කාලෙත් ඉතින් වැඩ තිබ්බේ නැත්තම් බොන්න යන වෙලාවල් තියෙනවා. අරන් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ අන්තිමේට දැන් ඔබතුමා ගත්තේ කවද්ද මේ දැන් ඉතින් පෙරේද තමයි ඩොක්ටර් අන්තිමට ගත්තේ. හරි. එතකොට මට දැන් කියන්න පුළුවන්ද ඔබතුමාගේ ඇඟට අමාරුවක් තියෙනවද? නිකන් අත ඇඟපත වේවුලනවා, දාඩිය දානවා, වමනේට යන්න වගේ එහෙම මොන හරි ඇඟට අමාරුවක් තියෙනවද දැන් මේ වෙලාවේ? ඇඟට ටිකක් අමාරුයි ඩොක්ටර්. දැන් බොන්නේ නැතුව ඉන්නකොට පොඩ්ඩක් අමාරු ගතියක් තියෙනවා. දැන් කොහොම හරි නතර කරන්නම් කියලා තමයි බැලුවේ. නතර කරන්න බැලුවේ. හරි. එතකොට ඒ අමාරුව තිබුණට ඔබතුමාට මේ නිකන් ෆිට් එකක් ඇවිල්ලා නිකන් මොලේ නිකන් විකාර වෙලා වගේ එක එක දේවල් පේනවා, ඇහෙනවා. ඔය වගේ දේවල් තිබ්බද? ඒ කියන්නේ මේ දවස්වලද ඩොක්ටර්? ඔව් මේ දැන් නැමැත්තුවාට පස්සේ අර ඇඟට අමාරු කිව්වේ ඊට අමතරව අර මං අහපු දේවල් තිබුණාද? නෑ ෆිට් එක නම් මීට කලින් නම් අවුරුද්දකට විතර කලින් හැදිලා තියෙනවා. මේ දවස්වල නම් එහෙම හැදුනේ නැහැ. නැහැ. හරි. එතකොට මේ මට කියන්නකෝ මහත්මයා මේ දැන් ලොකු ආසාවක් තියෙනවද මේ පාවිච්චි කරන්න? දැන් බොන්න ඕන කියලා නිකන් ගොඩාක් ආසාවක් තියෙනවද කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන්. ඔව් ඩොක්ටර් ඉතින් බොන්න නම් ඉතින් ආසාවක් තියෙනවා. ඒක දැන් පටන් ගත්තම ඔබතුමාත් කිව්ව නේද නවත්තන්නත් ඕන. දැන් නවත්තන්න ඒ කියන්නේ ඕනම ඒ කියන්නේ නවත්තන්න පුළුවන්ද නිකන් try කරලා බැරි වෙලක් තියෙනවද? එක සැරයක් නම් එහෙම try කරලා හිටියා මාසයක් විතර. මම ගොඩක් කල්. හරි. ඒත් ඉතින් ආය පටන් ගත්තා. හරි. එතකොට දැන් මට කියන්න කලින් ඔය දැන් සතුටු හිතෙන දේවල් කරා. ඒ කියන්නේ ගෙදර කට්ටිය එක්ක කාලේ ගත කරන එක, ට්‍රිප් යන එක, යාළුවොත් එක්ක ඉන්න එක ඒවා නැතුව දැන් ඒවට ආසාවක් නැතුව නිකන් බොන එකම කරන්න හිතලා තියෙනවද ඔයාට? පොඩ්ඩක් ඒකෙත් ඇත්තක් තියෙනවා ඩොක්ටර්. මං හිතන්නේ මෑත කාලේදී ටිකක් ගෙදර කට්ටියත් එක්ක උනත් කාලේ ගත කරා අඩුයි. එහෙම එකක් තියෙනවා නේද? හරි. ඔබතුමා දැන් මේ දැනුවත්ද මේක නිකන් අපි බිව්වහම පොඩ්ඩක් ඇඟට අහිතකර ස්වභාවයක් තියෙනවා කියන එක පිළිබඳ දැනුවත්කමක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ඉතින් ඩොක්ටර් විස්තර අහලා නම් තියෙනවා ඉතින් බොන එක හොඳ නැහැ කියලා. හරි. ඒක එතකොට මේ දැනගෙනත් ඒක නවත්තන්න නැතුව බොන්න හිතෙනවා. ඔව් ඩොක්ටර් ඉතින් ඒක නම් දන්නවා. ඒ වුණාට ඉතින් බොන එක නතර කරගන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි. හරි. එතකොට මේ හරි. එතකොට මට කියන්නකෝ දැන් අඩු කරන්න ඕන කියලා හිතනවා. හැබැයි ෂුවර් නැහැ කරන්නේ කොහොමද කරන්න ඕනද කියලා වගේ එහෙම එකක් තියෙන්නේ කියලා කිව්වේ නේද? ඔව් ඩොක්ටර් කොහොමද කරන්නේ කියලා උදව්වක් ඉල්ල ගන්න තමයි ඉතින් ආවේ. හරි. එතකොට දැන් නවත්තන්න ඕනි කියලා හරියටම තීරණය කරලා තියෙන්නේ මිස්ටර් සුමිත්. අපේ ඉතින් නෝනත් ඉතින් කරදර කරනවා මේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න යන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් ඉඳ තමයි ආවේ. ඒ වගේම මේ ඔබතුමාට හිතේ කැමැත්ත තියෙනවද දැන් මේකට නවත්තන්න ඕනි කියලා? ඔව් ඩොක්ටර් ගොඩක් ප්‍රශ්න නැති වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ හින්දා. හරි. ඒක තමයි. හරි. මට ඒ අමතරව දැනගන්න පුළුවන්ද මේ වෙන මොනවද පාවිච්චි කරන්න කියලා? දැන් කසිප්පු හරි එහෙම මොන හරි පාවිච්චි කරන්නලා තියෙනවද? කසිප්පු නම් බොන්නේ නැහැ. නෑ. හරි. එතකොට සිගරට් ඒ වගේ දුම්පානේ? සිගරට් එකක් නම් ඉඳලා හිටලා ගන්නවා. එහෙම නිතර ගන්නෙ නැහැ. නිතර ගන්නෙ නැහැ. හරි. එතකොට තව ඔය මේ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය වගේම පාවිච්චි කරපු අවස්ථා තියෙනවද? පාවිච්චි කරනවද? මත්ද්‍රව්‍ය ගන්නෙ නැහැ ඩොක්ටර්. හරි. හරි. ගොඩක් ස්තුතියි. Okay. Yeah. So, what do you think about your performance? So I couldn't at first I couldn't ask about the education level of the patient. So when giving like trying to get information, I realized that I could have asked that. Okay. I tried to elicit like the withdrawal symptoms and the dependence nature and the motivation to stop
those aspects. Good. And I could have more time, like I could have speed up the initial steps so that I can discuss like the management and all. Apart from that, what are the other areas that may be important in a patient with alcohol Uh, dependent? yes, I could have asked about the comorbid, either psychiatric illnesses or uh, illnesses, and like the stresses in his life, job, family issues, and the peer pressure, what kind of, and Okay. Yeah. Yeah. So, what do the other people think? What are the areas that he may have missed? He could have addressed the social issues and financial issues. Okay. So, social issues like what? Uh, his What? family background might have issues like this son might get wrong idea about the father. He may get addicted in future, or Okay. due to violence there may be problems in the relationship with the wife and the family, uh, and also financial issues. Okay. Yeah. Social and financial problems. Yes. What else? So psychological aspect of the patient, whether the patient is guilt about his act, and does he has any suicidal ideas, so previous attempt of suicide or previous history of violence towards family members or others. Yes. Yeah. So that's something that's a very important area that he missed. That's the risks. Okay. So in a patient with alcohol dependence, I think when you are given a patient with alcohol dependence, and to take a brief history from the patient regarding alcohol related problems. So not arriving at a diagnosis of alcohol dependence is relatively easy thing now. So if now the patient says he's taking daily alcohol, and you can quickly ask about the things. You get the impression of tolerance, and also with some withdrawal. You could have asked a little more about withdrawal, and also like when you ask about symptoms, don't ask several symptoms in one go. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වමනේ ගිහිල්ලා දාඩි දාලා මෙහෙම වෙලා තියෙනවද කියලා ගොඩක් එකපාරට අහපුවාම patient කොයි එකටද මම දැන් උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා හිතා ගන්න බැරුව යනවානේ. So try to ask separately then. කවදා හරි fit එක හැදිලා එහෙම නැත්නම් කල්පනා වෙනස් වෙලා එහෙම කියලා ගොඩාක් එක සැරේ ඔක්කොම එක සැරේ අහන්න එපා. ask them separately. fit එක හැදිලා තියෙනවද කවදා හරි එහෙම නැත්නම් කවදා හරි මොනවා හරි බය හිතෙන රූප පේනවා සතු සර්පය පෙන්ලා එහෙම මොන හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවද, like in that manner ask questions separately. And yes, coming back to risks, so what are the risks in an alcohol dependent person? So one thing you mentioned, suicidal risk, because in Sri Lanka suicide among males is mainly due to alcohol actually. Okay, so suicidal risk is an important one. Then violence. No, you didn't ask about any violence. So now this patient actually had been violent towards the wife and even had some morbid jealousy. But that part you could have asked if you asked about family background, his relationship with the wife and all. So violence towards the family as well as to others. ගෙදර පිට වෙන අයත් එක්ක මොන හරි ආරවුල් ඇති වෙලා ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවද වගේ question එකක් අහන්න. So now this patient had what I had in mind was he had assaulted someone in the neighborhood about 5 years back, and he had been even imprisoned for that. Police got involved, and he has been imprisoned for a violent act in the past. So those things are important. Now this is a 3-wheeler driver, okay, and he has, when you think about that background, so violence is kind of a common thing. Yeah, so I understand that we don't have a lot of time.
but try to ask those important things. So I think personally in alcohol dependence history or alcohol related history, coming at the arriving at the diagnosis is, yeah, it's going to score you a few marks, but there will be marks allocated for assessing risks. Definitely in the past also when we gave this question, assessing risks had a lot of marks. So that part you missed, but make sure if you get a question like this to address those areas. What are the other risks in a patient who is alcoholic? Financial risks. Okay, so you can ask about finances, how it has affected his work. Three-wheeler එලවන එක මෑතකදී මොකද උනේ වැඩට යන්න බැරි වුණාද මේ බීමත් කමත් එක්ක එතනම හරි ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවද? You could have asked about his occupation and also financial status. දැන් මේක නිසා ඔයාලට මුදල් ගොඩක් සල්ලි යනවා ඇති නේද මේ මත්පැන් වලට? එතකොට ඒක කොහොමද ඔයාගේ ජීවිතයට බලපාලා තියෙන්නේ කියලා you can ask. What else? What are the other risks? Drinking and driving. Yeah, so this is a three-wheeler driver and he's a alcohol dependent person. So there are risks to the society also. Okay. So yeah, you have to ask, now this patient has previously been charged with driving under the influence of alcohol. So the hypothetical person. Okay, so those are some things which you missed, but that's okay. But because of the time constraints, we understand that we can't ask everything, but risks are something that you can't miss. You should not miss. Okay. Yeah. So now if this patient tells you that, I had conflicts with my wife, what is the next question you should ask? Whether he has ever assaulted the wife? Yes. Yeah. Morbid jealousy? Yeah, you have to ask, you have to look into morbid jealousy because morbid jealousy is a very common association with alcohol dependence. Okay. So මොකද රණ්ඩුනේ wife එක්ක මොන හරි wife ගේ ප්‍රශ්නයක් තිබිලා තියෙනවද වෙන සම්බන්ධකම් හරි මොන හරි එහෙම කියලා you have to ask that. You might not have time to explore that in detail, but if you at least identify what are the problems, so that I think is important. Okay. And Excuse me, sir. Yes. Should we ask about the past medical history, whether the patient previously vomit blood or that kind of things? Yeah, I was going to tell that. So yeah, another aspect of risks is medical risks. No? So what are the medical risks? The medical risks of alcohol use, no? So hematemesis and liver disease. මීට කලින් කවදා හරි ඩොක්ටර්ස්ලා කියලා තියෙනවද ඔයාගේ අක්මාවට හානි වෙලා තියෙනවා එහෙම කියලා? ඊට කලින් ලේවමනේ ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් වැසිකිලි යනකොට තාර වගේ ගිහිල්ලා එහෙම තියෙනවද කියලා you can ask. So if you ask these things, you will score more marks. I understand. We understand that with the limited time you can't, but you are getting simulated patients, no? So they won't disturb you much. If you get a real patient, it might be difficult to cover all these areas. But because the simulated patients are registrars are going to be simulated patients, no? Probably. So they are more conducive, and you can ask these questions quickly, and they'll give the relevant answers. So you have to show that you are addressing the important areas in the problem. Okay. Yeah, I think the take-home message to you is remember risks. Okay. In any case, in whatever the case, if you just come into the diagnosis, will score you marks, but you might even if you missed a very important risk, like in this case there are many risks involved.
and then in another case you might miss a suicidal risk. So ask those two questions: suicidal risk and other relevant risks, homicidal risk or violent risk, whatever. Okay. Yeah, other than that, the way you talked and it was more empathetic in tone, and those things were actually good things. And the way you can improve is you can try to cover some other related areas. When you are given one case, try to address at least a few other things, comorbidities, and what are the common comorbidities of alcohol dependence? Social phobia. Okay, so anxiety disorders including social phobia, yes. What else? Depression. Depression, yes. So depression is, it can be secondary to alcohol dependence, or depression could have precipitated alcohol use. Yes. What are the other associations? Yeah, so basically any psychiatric disorder, including schizophrenia, bipolar affective disorder, anything can be associated. So if you have time, you have to go into those, but because of the limited time, you can't address everything. But if you show at least one comorbidity that you are looking into, maybe depression or anxiety, you can just ask one question. හිතට එපා වෙලා හැමදේම එපා වෙලා ජීවිතේ නැති කරගන්න හිතලා එහෙම තියනවාද කියලා, if you ask that, you are covering both depression and suicidal risk in one question. So yeah, that could have been a bit, that could score you more marks. Okay, any questions about the MOCE before we stop? Hello, sir. Yeah. Sir, do we need to give management options at the end? Usually no. In the recent past, I think we have not given. Generally, if in the information gathering station, you are not, information gathering station, you will be questioned about maybe one thing, diagnosis or risk. As far as I can remember, in the MOCEs that I was involved in, we did not ask about any management options. Okay, sir. Okay, so my advice is, you prepare for the common MOCE cases that we have given earlier. These important ones: lithium, clozapine, ECT, and antidepressants, dementia medication, methylphenidate. So if you try to find out from your previous groups whether they were given recently. So if they were given recently, a little unlikely that you will get them again, but we have repeated the same question also in the past. And on the other hand, information gathering ones, suicidal risk assessment, you have to know, and then alcohol history like this one, you have to know, and anxiety disorders, eliciting the symptoms of anxiety. Yes, that is important. And taking a depression history. Yeah. I think those are the most commonly given ones, but there are other things. So be prepared for all that. So we'll stop now, no? Okay. No other questions, right?
Thank you very much, sir. Okay, so good luck to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir.